We have just seen Pretoria Police beating Normal College Pretoria in a nail-biting Carlton League final by 15 points to 12, in fact it was, as Okkie van Grienen, the former Northern Transvaal fly half, kicked a penalty in the last seconds of the game. This is a vital Currie Cup game, particularly for Northern Transvaal. Injuries, bannings and withdrawals have not helped Alan Zondag to prepare his side, but still Eastern Province have managed to amass a pack of forwards with an average weight of 109 kilograms, which in old terms is 239 pounds. So they've got a huge pack of forwards that will take on Northern Transvaal, and in fact they have an advantage in the scrum of about 3 kilograms a man. It's part of the Northern's faithfuls who have gathered down in the main part of the grandstand in front of us here, and it's wonderful to see them supporting their side. The Northern Transvaal side, injury just forcing the one change where Drikas Hutton has come in for Philip Schutte in the lock position. Otherwise, Johan Roux, it's quite interesting to see Johan Roux, who's 23 years old. When Naas Botha made his debut for Northern Transvaal in 1977, Johan Roux was only 10 years old. So all you kids who are watching, you may be able to expect to play one day with F.A. Meyering or Theo van Rensburg and never give up. But the Northern Transvaal now riding the crest of the wave. They've had some very good wins recently. They need a good win today because they're minus 30 on the points for and against situation, and that could be very vital towards the end of the season. Northern Transvaal, 8 Currie Cup points from 8 games, are lying in joint 4th position at the moment, but with me today for this most important game is Gavin Cowley. Well, and as you said, Hugh Bladen, certainly a very vital game here for Northern Transvaal this afternoon. The Blue Bull has been wounded on occasions as we see the Eastern Province team coming out onto the field. A relatively inexperienced team today, certainly amongst the pack of forwards, but there's Frans Erasmus, and well, he'll certainly be doing his utmost to try and wound the Bulls even further as Naas Botha leads out his Northern Transvaal players, and one of them coming out there with the number 97 on his jersey. I wasn't able to see who it was, and well, Northern Transvaal, only 5 players today playing who played in the Test Union Day, the first match of the season, and quite a number of changes to their team, but one fully expects them on their home territory to certainly show their worth today. Well, there's young Dion de Beer, just 23 years old, who has taken over from Audrey Geldenhuys, who's spending a little time in the coolers. He was sent off during a club game, and it's quite interesting to see Eastern Province, who are going to be kicking off from left to right, have got half their forwards on one side of the field and the other half on the other. And so Johnny Vermeulen is up, the fullback is up there, as we see Johnny Vermeulen kicking deep. Grobler. Where's that little interpassing between Gerbrand Grobler and Naas Botha, and the Eastern Province players very quickly onto Naas Botha there. Dani Swart, who's also only had 1 game for Eastern Province, up very quickly. Northern Transvaal just playing into a slight breeze. Good play there by their forwards as they secured that ball from the good kick-off by Naas Botha. This is Theo van Rensburg, just reading the short side nicely. Theo van Rensburg just showing his versatility as he popped in up in the fly half position. But apart from fly half and scrum half, it played in every other position in the Northern Transvaal backline. Adrian Richter securing the possession, getting it to his loose forward mate Puerto Ferri. Lovely pass from Roux to Botha. And as so often happens, Naas Botha probing for position, but Vermeulen well positioned himself. And a booming touch finder. Alongside Michael Duplessis, Johnny Vermeulen, the most experienced back in the Eastern Province set of backs. The most capped hooker of all time in Northern Transvaal's history. A lovely jump by Adolf Malan. Northern's forwards working well as Roux comes away with it. Couldn't quite secure Fully Schmidt. Mr. Bobby Black, the referee.
Gerbrand Krobler used down the right-hand touchline because of his favoured left foot. Eastern Province, the second line out of the game, using the short line. Up high there went Armand Dupré. Referee was just waiting for advantage. Well, one fully expects a lot of pressure to be put on the young man in picture there, who was just in picture, Henny LaRue, and he's certainly a dangerous runner with the ball. And, well, Northerns, we saw how quickly Adrian Richter came through there, and one feels sure that they'll put a lot of pressure on him this afternoon and stunt any attacking efforts from the Eastern Province. And a lovely kick there by Johnny Vermeulen. A quick start there by Naas Botha, always looking for Gerbrand Krobler, and beautifully positioned. And has he found his touch? This is Donnie Swart coming back, and a lovely kick there from Gerbrand Krobler, marking his return to the Northern Transvaal team. And Naas Botha just employing the tactics of the Dallas Cowboys there. Not a small man, Gerbrand Krobler. Dupré again just getting the hand to it. Two big men in the front row there, one for Northerns and one for Eastern Province. Let's hear what the referee has to say. Johan Roux reading the situation very quickly. Mr. Bobby Black just showing an elbow there, so obviously there was a bit of an obstruction by the Eastern Province players. Naas Botha wasting no time at all. He just put the ball down and stepped back. And it should be a formality. Yes, it is. First points and first blood for Northern Transvaal. Well, certainly that's an area where Eastern Province will need to guard against this afternoon, making elementary mistakes within kicking range for Naas Botha or Gerbrand Krobler, whoever he might employ during the course of the game. And, well, they certainly will be hard-pressed making those sort of mistakes, and they can ill afford it. But a reasonable start by them nevertheless. Now let's see if Gerbrand Krobler had Naas Botha in support, but deciding to do it himself, and very efficiently too. Man who's also just started winding that left arm over in the nets. Good jump by Armand Dupré. Dubert cleaning up nicely. Little dart by Henny LaRue. Too many in the line out by Northern Transvaal. Richardson. Michael du Plessis. See how Michael du Plessis getting involved immediately. If that bounce favours him, that favours Uli Schmidt. Adrian Richter had positioned himself well and got it back to Gerbrand Krobler well. Again, Eastern Province are doing well in the lineouts. Gary Pagel, the heaviest man in the Eastern Province pack. Richardson, LaRue, skipping du Plessis to Potgieter. This is a lovely run by Johnny Vermeulen. Great handoff. Can they get to the touchdown first? But Botha's there. The referee's given the penalty to Eastern Province. So, rather a similar situation for Henny LaRue, who scored 55 points for Eastern Province, 55 in fact out of a total of 78, so he's been a major scoring factor in the Eastern Province makeup. This to make the scores level. He was lucky that he was close enough, because he did hook it slightly, but good enough. Well, interesting early tactics here from Eastern Province in playing the ball wide as quickly as possible, and one feels sure that that will form the basis of their game plan with the
quality possession that they do manage to get in this match, to keep playing it wide. And there's a lot of pressure, I think, on their loose forwards, on Sikhimon Steyn Swart and Anton Botha, to ensure that they do get the possession from the loose rucks and mauls as well. And but certainly at this stage, Northern Transvaal also looking very, very solid. Willie Schmidt just getting to the touch first. Francois Duplessis in there quickly. Craig Richardson getting it away nicely to Leroux. Lovely pass from Michael Duplessis around Potgieter. It's well held there by Meyering. Meyering just holding on until his loose forwards could get there. Leon Potgieter, the last man up. You heard the referee there asking the forwards not to push before the ball comes in. The Northern Transvaal making it very difficult for EP. Johan van Zyl just smiling at Willie Schmidt. They're having a battle royal. This is good play by the Eastern Province loose forwards. Richardson getting in possession from Swart. Couldn't hold on. Anton Botha just a little over eager. And another very good kick by Gerbrand Grobler. On to the Northern Transvaal, the Eastern Province 22. Well, that's what's so useful, having a left footer in your side, and that's the last line of defence, and Naas Botha cleverly employing him down the right-hand touchline. Naas Botha is now going up to Mr. Bobby Black just to have a word with him. Vermeulen certainly enjoying the wind at his back. Grobler quickly into Oosthuizen. Dion Oosthuizen did well to get back into position for that quick throw-in, but the kick didn't quite go where he intended it. Third highest try scorer in Northern Transvaal's history. Again, Eastern Province doing well at the line-out, but Craig Richardson was just looking away. Just for that moment, he was looking to see where he was going to pass it. Okay. Wait. Well, there's certainly a battle deluxe going on in the front row, and we heard referee Bobby Black asking for the scrums to scrum straight forward, and well, it seems like that might well have been the problem. That was good work by Johan Roux. He gave Naas Botha all the time in the world to get his touch kick in, and when Naas is given that much time, he normally performs with pinpoint accuracy. Interesting that he's captaining Northern Transvaal today for the 115th time. Botha Fourie. Onto him quickly there was Anton Botha. Roux. Voila, Robert Dupree. Lovely little probing kick as you see here's Anton Jacobs just losing his footing. Really wanting that ball quickly. And Mr. Black penalising Eastern Province. Now what will he do? No, that's the experience. He just calmed down and said, hold on a second, this should be 3 points. And the referee penalising Anton Jacobs for not releasing that ball to Willie Schmidt. Well, nothing wrong with that decision, and once again, as we mentioned a bit earlier, the indiscretion on the part of Eastern Province within kicking range, and interesting that Botha himself is taking the kick, where previously he has given some of these kicks on that side of the field to Gerbrand Grobler with his left foot. And he likes it. So do the Northern Transvaal crowd. Out of that 115 games, it's also interesting to note that Naas has only been on the losing side a mere 15 times. 4 of the games were drawn.
but an incredible record. This one's too far. We were just looking to see whether Northerns wouldn't perhaps try and take a quick line out, but they've decided on the scrummage. Well, no tight heads at the moment. Van Rensburg. They have Grobler on the outside, doubling around, but this is a good kick by Theo van Rensburg. Johnny Vermeulen couldn't do much else. Johnny Vermeulen, it was a difficult situation for the fullback because he had seen Naas Botha down the left-hand side of the scrum and so had really positioned himself on the Eastern Province, slightly on the Eastern Province's right-hand side of the field. And so Van Rensburg had all the space in the world to put Northerns well on the attack. Again using Malone, nicely gathered by Leroux, but a lot of pressure from Steyn Swart. Now help from Puerto Ferry. Eastern Province doing well. Richardson giving himself a little space. Botha. You don't often see that. Well, clever play there by Richardson, keeping the ball in front of his forwards and just finding some space on the close side there and kicking it into the gap, and something which Theo van Rensburg did so well just now too, just keeping the ball in front of your forwards and across the advantage line. But too much support for Amont Dupree. It wasn't lifting, it was for closing up, but too early. Gabron Grobler certainly timing the ball very sweetly in the early stages of this game. Looks like we could have a little bit of a problem for Johan Roux, as he got caught there and was heavily tackled by Steyn Swart. Number 7 on the Eastern Province side. They're just going to go and join in his captain's team talk. So now that we see the Northern Transvaal players counting very carefully as to how many men are in that lineup. They've been penalised twice already for a difficult ball for Richardson. If I can see space. Right, 2 and 1 rather. On 1, just to show where they are. Stand by 3. And on 2. Thank you, 3. Good shoving by Northern. That's an awkward ball for Eastern Province. A strong right shoulder shove. Coming to 3. On 3. A lot of pressure on the backs and necks of those front rankers, but they're strong men. Vermeulen hasn't found his touch. Jacques Olivier, lovely catch by him. Can he get away from the Eastern Province players? Oh, this is good running by the left winger. A lovely pass out to Adrian Rochter. Looking for much support on the inside. He's scragged by Rian Potgieter. This is a good ball. Lovely pass from Botha. Out to Meyron. Grobler in the line. A bit too far, a bit too high for Van Rensburg. But the EP backs were offside. It was a crunching tackle by Michael du Plessis. Theo van Rensburg was really like a sitting duck there as he had his hands up in the air to make the catch, and got the full weight of Michael du Plessis running into his midriff. And out. Okay, it's thrown in. Oh, sorry. Yeah, we're going to just look at that tackle again. Right it. Well, there we see the ball there above Theo van Rensburg's hands as he catches it, and it was Michael du Plessis coming in there with that ferocious and really thumping tackle on the young Northern Transvaal centre. I think he's going to be all right. He's back up on his feet, and well, I'm sure that Naas Botha is very happy about that. Really valuable play on the side here from Rensburg. As you Bladen said, he's played all over in the back line, and he's a lovely footballer. Coming to 4, hold that shot, 4 on 4.
out of 2. 100% record. Coming to 5. 1-5. That's a perfect view of it. So a game of all penalties on the scoreboard, but Northern Transvaal just absorbing the pressure. Eastern Province doing well in the lineouts. They're securing their own ball at the lineouts and have had certainly a good part of the territorial play, but just not able to round off the moves. Jikas Hutton going very high. So important that a lock does make the catch from the kickoffs. Adrian Ruchter doing the helping work. Nicely taken by Grobler. Good stuff from Farrell and Grobler. Yes, Angie. On 2. Yes, which was a bit of a tennis serve here. Francois Duplessis on the charge. Nicely played back to Puerto-Ferry. The driving play is terrific. Great pass from Roo. Bit too far by Mayron. Nicely played there by Ulafia. Beautiful support from Mayron. Couldn't get it inside to Ulafia. The touch judge's flag is up. Coming to 3 on 3. We just heard the Free State are leading 6 points to 3 at the Free State Stadium against Transvaal. Also a vital game for both sides, that. Puerto-Ferry loosened that ball up very quickly. Nas with a lot of time. He's struck it well. He's got the distance, not quite the direction. Come on, Angie. I'm leaking through the commentary microphone. Somehow. Coming to 1 on 1. Okay. Well, Johan Roo quickly recovered from that injury of his and giving Nas Botha the sort of space that he would like, and that protective veil that's thrown around him close in there to the Eastern Province side. Ruchter. Very quickly on to him was Anton Botha. But Roo's going to get it. Nicely played by Ruchter. Grobler up in the back line. From Milan. Change of commentary. And on 1. Die 19 minute wat oorbly in hierdie eerste helfte. Noord-Transvaal wat voorloop met 9 punte teenoor 3. En die telling miskien 'n getroue weergawe van die spel tot dusver. Nog geen 3 wat ons in hierdie kragmeting gesien het nie. Belangrike wedstryd tussen OP en Noord-Transvaal. OP wat beheer het van hierdie bal. Richardson wat vir hom wag. Richardson swakkerige aangee na Henny Leroux. Sigieman in die agterlyn. Broer van Pote-Iman, Sigieman nog steeds. Sigieman, die aansluiting is daar van Henny Leroux. Dani Swart. Hier Sigieman binne die kwartgebied van Noord-Transvaal. Noord-Transvaal moet nou kapitaliseer. OP sal hierdie bal kan kry, kan daar probleme wees. Mooi beweging aan die kant van die OP. Vanmiddag hier saam by Burger jou indrukke van die kragmeting tot dusver. Ja, op die stadium, John, gaan daar nie veel aan nie. Die spanne skop maar redelik. Daar is nog nie vreeslik plan in die wedstryd nie. Ek dink hulle voel mekaar nog maar 'n bietjie uit. Die is vir Noord-Transvaal. Ja, los, ek hoor, vryskop. Hulle voel mekaar maar 'n bietjie uit en dit lyk of daar nie baie motivering is nie, en ek dink is ook nie baie motivering aan enige kant nie. OP is uit die Karibeker wedloop uit en Noord-Transvaal is nog in die wedloop, maar hulle moet wag vir ander spanne om hulle terug te plaas. Ander spanne moet verloor. Nie te sê as hulle vanmiddag wen, is hulle terug nie. En dit maak dit baie moeilik vir 'n span motivering om te speel soos hy behoort te speel, as hy weet hy het eintlik nie 'n kans. Dit is nie regtig nie in sy hande nie. Belangrike kragmeting vir Noord-Transvaal in die sin dat wanneer hulle vanmiddag verloor is, die finale uit die Karibeker wedloop. En interessant, Burger vroeër van dese week het ek gesels met Frans Erasmus, die kaptein van die OP, en hy het gesê dat die OP vanmiddag met 'n groot aanslag in die skrums vorendag moet kom.
Ja, John, ja, dis maar altyd die praatjies van kapteins as hulle span uit die wedloop is. Jy sê altyd jy gaan jou beste doen, jy sê altyd jy gaan jou beste rugby speel, maar tog in die mense en manne se onderbewussyn weet hulle dit nie meer 'n kans nie. Die wedstryd is van akademiese belang en om hulle regtig te motiveer is baie moeilik. So ek weet nie hoeveel planne het hulle vir die middag nie. Nou ja, ek verstaan ons het 'n tegniese probleem met ons Afrikaanse kommentaar en tot die probleem dan uitgeskakel is. Kom ons sluit aan by ons Engelse kommentators Hugh Blyden en Gavin Cowan. And this is Jacques Olivier on the run for Northern Transvaal. Good support play there from Francois Duplessis. Roux finding Buerta. And I must say, Gavin, that both Lars and Fabian Froble have been doing some very good touch kicking today. And certainly very much in a percentage fashion as well. They've made sure that when they needed to kick out, it's gone out, and certainly kept the ball in front of their forwards. Okay, let's back up the line. Kom maar op die bietjie. Right, stand by 2. The screen's gone dead. The screen's gone dead. Sorry, 4. That's a good jump by Montdupré again. Screen's gone dead in commentary box, in English commentary. Holding on 2, stand by 3. No, we've got yes on 3. Got a shot of number 5 getting up. Going back to Well, Eastern Province have certainly had their opportunities in the line-outs, and their problem, I think, has just been that they haven't managed to get real good quality possession. There's been a lot of tapping, and they haven't managed to clean it up. And of course, the pressure's been on young Craig Richardson at fly-off, but good work by the Northern Transvaal forwards. So young Dion Hubert just receiving a bit of attention. Eastern Province winning the put-in at that scrum through good driving by their forwards. Richardson just got a nice little pass out there to Henny LaRue as he chipped. Good tackle there by Donnie Swart on Puertefree. Roux. Nice little dart there by Roux. Taken on by Johan Nel for Northern Transvaal. It's Johan Nel who was well up in support there. Oh, man, it's impossible. Impossible. Might as well go home then. Right, holding on 2. Richardson. Holding on 2. This is for Mullen. Right, and 1-1. F.A. Mayring under it for Northerns and Fabrant Froble. A bit of a misunderstanding there. A lot of Eastern Province players around. See Human right up in the van. Holding on 2, yes, so I'll take that on 3. Holding on 3. Okay, fine, that's a break at the moment. Okay, 25 minutes gone in the first half, and Northern Transvaal leading by 3 penalties to the 1 by Eastern Province. LaRue. Haven't seen too much of Michael Duplessis getting the ball. Lovely pass from Potgieter to Vermeulen. With chance here for Jacobs. Lovely running by him. Vermeulen is in, and that's good play by Eastern Province. Now, can they get it back quickly? No. Penalty to Northern Transvaal. Well, an interesting setup there with Ruan Kinsale standing on the penalty mark position. And Lars Buerta deciding to take a quick kick, and there was Ruan Kinsale standing right in his path, and Lars Buerta not very happy with that. And it's Armand Dupree who's lying on the ground there, the man who nearly finished off that move. A lovely run down the left-hand touchline by Anton Jacobs, and a little flip pass. Ultimately, we'll see it come into picture now. The little flip pass from Johnny Vermeulen, and there's Dupree with the ball, and we'll see him going down heavily now with the ball in his midriff, and possibly just took a bruise in the rib cage. Well, interesting to see Northern Transvaal are now running the ball from that penalty, running out of their own 22-metre area. Jacques Olivier is onto the ball very quickly. Nice play there by Donnie Swart, who certainly has impressed on defence today. And this is Drickus Hutton, the big athlete. Lovely to see. But blown back for the knock-on.
that was lovely and close in support work there. Dion Westhuizen always looking for a man on his inside, and Piet Pretorius, as we saw in Bloemfontein a few weeks ago when he scored 2 tries against Free State, the ever-present Pretorius, close in on support. Good work there by the Northerns players. Montepleur just getting to that scrum a little sluggishly, so he's obviously still feeling the effects of that knock. Again, a lovely pass from Craig Richardson, who's had an outstanding season playing for South African schools in 1986, and it's lovely to see those players coming through the ranks. Can we get the commentary to switch again? Switch 3. But that's where the problem's coming from. Uli Schmidt again finding Adolf Malone beautifully. Good driving by the Northern Transvaal forwards. Adrian Richter trying to work it out. Now can Nas get his backline moving. Theo van Rensburg sandwiched between the 2 Eastern Province centres. This is good play by Gerban Grobler. Opening it up there to Roo. Now it's Richter. He's got Westhuizen on his outside, running for the gap. That's a terrific tackle. Terrific cover defence there by Eastern Province. Dion Westhuizen almost got away. Back to 2. On 2. Holding on 2. Take him off. Coming to 3. On 3. Stand by 1, and then you can pan. On 1 and pan to the right, obviously. Mr. Black standing for no nonsense at the lineouts. And the wind blows across the field, but slightly in Vermeulen's favour, particularly when he's kicking to that touchline. Well, he certainly had a busy afternoon as well, and chasing balls all over the place from Buerter and Gerbrand Grobler, on occasions Johann as well. Well, he's quite an important factor for Eastern Province, as are Michael Du Plessis and Rian Potgieter in the centre. We haven't seen much of them up until now, and I think the pressure is certainly on them, and it's beginning to tell. We just saw from those line-out stats that Eastern Province have been doing a lot of kicking on defence, and so Northern Transvaal have had to put in the ball a lot more at the line-outs. I'm doing commentary, so at half-time we're going to sort it out. This is lovely play by the Eastern Province back down. Gerban Grobler's got Olufia on that side. That's terrific. Can he get in at the line? Jakob is across. Great dive. Jacques Olufia in for his 3rd try of the season. We saw that amazing one against Natal when he scored after only 27 seconds in the game. His terrific running by the Northern Transvaal backs, and Jacques Olufia took the opportunity, and it was a terrific play by the back division. On 1, after the kick, guys, after the kick. So not an easy kick for the Northern Transvaal skipper. Will it curl in? No, just it started to come, and then the wind just catching it and past the right-hand upright. Let's have the score first. Right, and Well, that's a nice little lead for Northern Transvaal with 9 minutes to go before half-time. Okay, right. Pull it in and roll the ET1. Well, it all started with that crisp pass there from Johann Roo. Nice Buerter sliding it down the line, and it was Grobler who came in with the overlap, running full speed into the ball, and just look at the space that's given for Jacques Olufia on the outside. Anton Jacobs coming across from the left wing too late. Well, from the kick-off, the ball in fact hit the upright, and Nice Buerter collected it, and Michael Du Plessis sailed into him a little bit late, and so a penalty to Northern Transvaal. Nice was a little shaken up by that tackle, and you can see just suddenly deciding, no, hold on a second, this is the wrong touchline for me. That's Grobler's worst kick of the day. Vermeulen. More work for Grobler.
we're going to have the whole of the second half in offering calls, guys. Coming to one end, on one, but we're going to have to switch the booth by the left side of things. And I must say, Gabran probably in recent games has really revelled in the license he's been given to run. Came into that back line, as Gavin Cowley was saying so beautifully, and certainly created havoc with the Transvaal defences a couple of weeks ago as well. There's a sound problem, Hugh. They're working on it. They're putting a caption up saying there's a sound problem. And we believe we do have a sound problem, but our technicians are working hard on it. This is Leroux, Duplessis. Nice little kick there, well judged. They could bounce, not favouring them. This is Meyeren. Kom, hoe kan die wel die bal gehad? Hij heeft die bal gehad niet. Kom maar af. Siki Himan being penalised there for playing the man without the ball. And as Gavin has said on numerous occasions this afternoon, Eastern Province just have to watch a little bit of indiscipline. Craig Richardson, nice ball skills by him. On two and on one. And look at that kick. No room at all to move. Nice Buerta again, Dallas Cowboy style to his partner in crime there, to Gabran Grobler. This is Olivia. No, all on one. All right, semi 3 on 3 now. Not Olivia, it's Anton Jacobs. All right, semi 1. Anton Jacobs, who did well there. It was an awkward ball for him, and he managed to just win it back a little ground for Eastern Province. Well, I think Johnny Vermeulen certainly was pleased by that, because he needs a lot of help from his wings in cover defence today to save him running across the field, and something which certainly Dion Westhuizen is very adept at. Adolf Milana Tower of strength at number 4 in the line out. Somebody tell me what's happening with the Congo. Willie Schmidt trying to get the rolling maul going. Unless they switch booth. Ruchter doing the work finally. On one. Now Grobler's up in the back line again. The dummy run, Michael Duplessis and Grobler colliding. Nice Buerta just held on to there by Rion Potgieter. Now it's Rion Potgieter involved with Puerteferi. Well, that was good work by Puerteferi there. He was all on his own when he took that pass from Nice Buerta, and it was so imperative that he stayed on his feet, and he managed to do it for long enough until his forwards were able to get in close in and create some assistance for him. Looks like F.A. Meyering, who's gone down and taken a knock possibly on his head. On one, thank you. Yes, I think F.A. Meyering took a bit of a bump there as he was in fact going for the ball and wasn't actually in possession. We've seen a couple of stoppages for injury, but at this stage of the season, it's been a long, tough season, and the players are certainly very fit at this stage. At the start of this game, Nice Buerta scored 1,541 Currie Cup points for Northern Transvaal, and the 3 penalties and just his conversion missing. See how the ball is difficult. It was the wheel of the scrum for Richardson. Henny Leroux doing the running. This is Johnny Vermeulen. Lovely dart on the inside there. Can he find support on the outside? And well taken there by Jacobs. Well played by Rion Potgieter. So try and get in Richardson. The little scrum half in the right place at the right moment. Eastern Province giving Northern Transvaal a little bit of their own medicine there, and just watch the quick pass down the back line with the dummy scissors there. It was Vermeulen who came in true Gabran Grobler style. His pass initially couldn't find anybody. There's Anton Buerta doing the scissors with Rion Potgieter, and it's a little flip pass with Richardson, ever-present Richardson on the outside, and well, that's Donnie Gerber's nephew just going over in the corner, and well deserved for Eastern Province. Henny Leroux from the touchline. Well, this is perhaps where Eastern Province are always at their most dangerous, and that's playing the ball wide. Just look for Rion Potgieter taking the scissors pass there, catching Dion Westhuizen slightly flat-footed. The pass to Henny Leroux went astray, but it was Richardson with lovely support and backup work going over in the corner. And in fact, it was that little touch on Henny Leroux's boot which popped the ball up to Craig Richardson. Eastern Province on the charge again, and Northern's preventing that ball coming up. Eastern Province were about to get a very good loose ball. Nee, hy nie laat ons hard kom gestop hoor.
So it's just 3 minutes to go in the half, just 6 points in it. It's a tight game, and would you believe Johnny Vermeulen's going to go for poles from there? There's a solitary, there are flags at either end of this wonderful Loftus Versfeld Stadium, and they're both blowing firmly in the favour of Johnny Vermeulen. Oh, I can remember many years ago, Nice Buerta kicking a penalty goal from almost exactly the same position, Hugh Blayton, and you were commentating on that day, and well, I don't think there was much wind, and just cleared the crossbar, but Vermeulen might well have the ability to get the distance here. It'd certainly be a psychological flip to the Eastern Province. He's got the distance, it's just not the direction. A magnificent effort. He had the distance with space to spare. And Vermeulen in position again, a terrific catch by him. This is Armand Dupré. He almost gave it to his captain who was on the charge, gets it to Sichiman. Pete Pretorius with the cover for Northern Transvaal. Puerto Faria as ever, always there. Roux. Froblo on his outside, in possession now. This is Nice Buerta, almost scrapped by Steyn Swart. We saw chalk dust there, out on the full. A little puff of whitewash helped the touch, Judge. Stickers Hutton. Not too many balls thrown to him today in the lineouts, using that off Malone in the main. The referee first of all signalled that it was a Northern's penalty, but it was obvious interference there by the Northern Transvaalers at the lineout. I think the pressure was put on Armand Dupré at the back there, and one could see he was ready to jump and then just didn't get into the ground, into the air, and Northern's rightfully penalised. It's virtually no time left in this half, and a very important kick for Henny LaRue with Eastern Province trailing by 7 points to 13. Well, Johnny Vermeulen was just wide, and again it would be good for Eastern Province psychologically to have the gap now to 3 points, and it is. So we're into injury time. And one must remember that with Eastern Province coming back up to 13 points to 10, Northern Transvaal, I can assure you, can ill afford to lose this game. They lose this game, they will be out of the Currie Cup running. Good explanation from Mr. Bobby Black as to why that scrum is taking place just inside the 10-metre line of Eastern Province. Buerta trying to hook it round for Jacques Olivier, didn't go quite far enough. Good catch there by Steyn Swart and making good ground. He could win the scrum back for Eastern Province. And once again, the Northern Transvaal has shown a little bit of indiscipline. I'm sure the referee's whistle will go. Yes, there it goes for half-time with Northern Transvaal. Just 3 points in the lead, 13 points to 10. We saw those three. Just taking his mouth full of water there. And sometimes they use these new and modern type of cold drinks that they have at half-time. Energy-giving drinks, they're called. And we will be back for the second half. Ons is net hierna terug met die tweede helfte. Do the prices of exhausts, tow bars, shocks and tires make you scratch your head? Scratch your block. Don't scratch your head, scratch your block. Save up to 100% with our new Quick Card. Quick Fit. And win a brand new model of the car you drive. Don't scratch your head, scratch your block. Quick Fit. Drive in for a Quick Card.
finish this fight now. Sowetans call Dingantubela the rose for a reason. Like the flower, the WBO lightweight champion rips and tears the unwary. Top Sport will be there when Tabela unleashes his awesome armory against #1 contender Antonio Rivera. After 5 years, title fight action is back in South Africa. Saturday the 14th of September is the night. Live with Top Sport only on TV 2, 3 and 4. Intussen daar op Pelliespark in Bloemfontein is dit 'n baie gelyk strafskopstryd, as ons dit so kan noem. Na slegs 3 minute in die wedstryd was dit Transvaal Vrystaat 3 elk. Vrystaat reageer hierop in die 17de minuut, nog 'n strafskop 6. 40 baie belangrike minute wat oorbly in hierdie tweede helfte. Noord-Transvaal is voor met 13 punte teenoor 10, maar is baie belangrik, Noord-Transvaal speel nou saam met die wind. Twee baie mooi drieë wat ons in die eerste helfte gesien het. Naas Botha wat die tweede helfte begin. Johnny Vermeulen, man wat 'n bal geweldig ver kan skop. En 'n goeie begin vir die Oostelike Provinsie in die tweede helfte. Oostelike Provinsie nog glad nie uit hierdie kragmeting nie. Lyn nie heeltemal oop. Jy beweeg niks, sê jy moet beweeg. Kom 'n bietjie oor die been. Moet ons maar gehoor daar. Ja, ons luister, kom hoor. Heel agter in die lyn staan van Noord-Transvaal, Pote Fourie. Drukwekkende dryfwerk van Noord-Transvaal. Kan Noord-Transvaal hierheen uitkry? Adrian Richter daar in die middel van die dinge. Uli Schmidt wat hom uitbring, Leroux naas Botha. Toets weer vir Johnny Vermeulen. Vermeulen vanmiddag baie goed onder druk. Goeie spel weer heel agter van die OP, Johnny Vermeulen. Burger Gelnys, jou indrukke van die eerste helfte? Ja, Johnny had nou nie veel aangegaan die eerste helfte. Die manne het mekaar maar voel. En ek dink ons sien 'n baie goeie skop hierso deur Johnny Vermeulen, maar vinnig ingooi deur Naas Botha, aansluiting is daar van François Du Plessis. Johan Nel wat hom wil uitbring. Roux bietjie besluiteloos. Fout begaan deur die skrimskakel van Noord-Transvaal, Johan de Roux. Ja, John, soos ek gesê het, die gaan nie veel aan nie. Die spanne, die groot probleem natuurlik is die motivering wat daar op die stadium is. OP is reeds uit die Curriebeeker wedloop en Noord-Transvaal is net teoreties uit die wedloop uit, maar hulle moet wag dat ander spanne hulle daar kan terugspeel en dit is ook moeilik om jou span so te motiveer. Richardson, Henny Leroux, agterlyn vir die OP, Michael Du Plessis, Johnny Vermeulen. Dit lyk goed aan die kant van die OP. Grobler baie gevaarlik uit die gebroke spel. Nou soek hy ondersteuning, sy flanke is daar, maar die verdediging van die OP rotsvas. Ja, Burger, vroeër van dese week het ek bietjie gesels met Frans Erasmus, die kaptein van die OP, en hy het toegesê dat die OP vandag met 'n groot poging in die skrums vorendag gaan kom. Ja, John, ek dink altyd dat jy sê ook altyd as kaptein dat jy met 'n baie groot poging gaan kom, maar hoe groot poging kan jy kom as jy reeds uit die wedloop is? Naas Botha aan die oorkant jaag hy vir Dani Swart terug. Dani Swart, hy is onder druk van Jacques Olivier. Soos ek sê, hoe groot is jou motivering dan? Jy weet, jy kom laaste op die Curriebeeker puntelys en daarom moet jy nou vir jou manne sê om vanmiddag goed te speel. En so span soos OP was altyd baie moeilik om teen te speel as jy nog as jy weet jy gaan die Curriebeeker speel, in die finaal speel, want hulle dan daai motivering om jou te wen en dan as jy die finaal wen, dan kan hulle altyd sê hulle het beter gespeel. Hulle het dan die Curriebeeker kampioene gewen, wat 'n skrale troos is, maar dan het die manne altyd baie beter gespeel. Hierdie bal word gewen deur die OP. Noord-Transvaal wat uitstekend vaar in die lyn staan. Henny Leroux. Goeie skop onder druk. Voor hierdie wedstryd het hy 297 punte agter sy naam gehad. En een van die fondse van die seisoen, Henny Leroux. Ja, dit was altyd 'n baie groot motivering vir die swakkere spanne, soos ek sê. Hulle speel dan teen 'n span wat dalk die Curriebeeker kan wen. En daarom kry jy altyd swaar in die einde, veral as jy nog in die wedloop is om teen so 'n span te speel. En ek dink
die manne wat nou voorloop, Transvaal en WP sal dit wel daar agterkom. Kom ons hou saak in hierdie vaste skrim dop. Hier in die diskant van Noord-Transvaal, François Du Plessis. Saak teen Frans Erasmus. Goeie skrim vir die OP. Richardson. Nuwe flank van die OP, Anton Botha. Sterk speler, nou sal Noord-Transvaal met keer. Burger hier van 'n strafskop toegeken word aan die oostelike provinsie. Ja, ek het gesien dat naas Botha en ook Theo van Rensburg daar agterop aangehardloop het. Dit lyk of dit 'n hoogvat was. Ek kan nie mooi daar gesien het wat die skeieregter beduie nie, maar ons gaan nou sien met die weer kyk. Kom ons kyk weer hier na Burger, Anton Botha, die flank sterk kerel, nou vir naas Botha dop. Ja, naas het hom ook daar so en hier kom Theo van Rensburg ook by. Maar ek kan nie sien wat daar was niks hoogvattery nie. Ek kon nie sien wat die skeieregter beduie daar. Belangrike skop vir die OP, Henny Leroux. As hierdie skop oor is die telling gelyk op. In hierdie kragmeting het hy reeds 6 punte aangeteken. Dit beteken in eerste rangse rugby vanjaar spog hy met 303 punte. Met 2 pogings uit 3 geslaag, is dit 3 uit 4. 3 uit 4, Henny Leroux loskakel van die OP. Telling is gelyk op. Man van die oomblik, loskakel van die OP. Ek sien dat die Noord-Transvaal span 'n baie kort praatjie halftyd gehad het en dit lyk of hulle wil speel, maar dis net 'n gebrek aan konsentrasie. Hulle maak foute daardeur en daarom kry hulle swaar. Goeie skop vir sy voorspelers, deur naas Botha. Theo van Rensburg. Vermeulen het baie tyd. Baie goeie afskop daar deur naas Botha. Ek hou nie van hierdie diep afskoppery nie, want jy kry nie kans om dalk die bal terug te wen nie. Die ander skop jy normaalweg weer terug tot in op die halflyn. So dit werk nie baie goed nie. Hierdie is skitterend vir Noord-Transvaal gewerk. Maar Theo van Rensburg bietjie besluitloos daarso en skop daar en met 'n skop goed soos Johnny Vermeulen en maak nie onnodige foute teen hom nie. Burger, dis my al of Noord-Transvaal sukkel om hulle ritme te vind. Roux. Goeie voorie. Goeie verdediging van Henny Leroux. Adolf. Hoopie se Peigel het hom afgeneem. Frans Erasmus, domkrag noem hulle hom. Dit is krag. Richardson. Baie netjies opgetel deur Michael Du Plessis. Henny Leroux. Kom die agterlyn Rian Potgieter, vinnige senter van die OP. Verdediging van Theo van Rensburg is daar. Johnny Vermeulen in die agterlyn en dan ongelukkig die hele agter of althans die loskakel Henny Leroux se hanteerwerk wat nie suiwer is nie. Maar die OP die afgelope 4 minute voor hulle die boot loop. Ja, Johan Leroux het 'n baie goeie breekslag daar gemaak. Hy het Kote Furie weggestuur daarso. Hulle het 'n goeie loskram, die bal het vorentoe verloor. OP het hom gewen. En soos hulle nou speel, hulle is gevaarlik as hulle die bal kry. Lyk dit of daar probleme vir Noord-Transvaal is as hulle die spel nou 'n bietjie vasmaak. Belangrik dat naas Botha hierdie een moet uitskop. En hiervan gaan die skare op loftes versveld hou. Ja, op loskakel naas Botha. Ja, John, ek lyk of hy vanmiddag sy skopskoene aan het. Hy skop hom nou verder as wat hy hom ooit geskop het. Hy het vanmiddag 'n paar reuse skoppe hier geskop. So van naas Botha gepraat. Hy speel vanmiddag in sy 113de Curriebeeker wedstryd. Maar met aanval moet uit die middel staan. Dit is 'n Suid-Afrikaanse rekord en van die 113 wedstryde is 94 gewen, 15 verloor en slegs 4 was gelykop. Weer goeie spel aan die kant van die OP. Richardson. Hulle hierdie kereltjie dophou, Peigel daar met die ondersteuning. Ek gaan voor jou stop, ek gaan voor jou stop. Interessante stelling daarvan die skeieregter meneer Bobby Black. Wat is dit? Vrystaat wat net voorloop teen Transvaal. Okay.
Ook 'n baie belangrike kragmeting in Bloemfontein, net so belangrik soos hierdie een op Loftusversveld. Kom ons gaan tot die druk bring, kom. Mooiste 3 van die kragmeting tot dusver, gewis die 3 van Jacques Olivier in die eerste helfte vir Noord-Transvaal. Frans Erasmus hier in die diskant. Wat skrim teen François Du Plessis. Richardson met pas op dat hy nie omkant gaan nie. Roux naast Botha. Eva Meiring, glibberige center van Noord-Transvaal. Roux hier naast Botha. Gerbrand Grobler verander die rigting van die spel, bietjie besluiteloos. Nou belangrik dat hy die bal beskikbaar moet hou. Hy kry dit nie reg nie. Henny Leroux. Jacques Olivier wat teruggejaag word aan die oorkant. 'n goeie spel deur die loskakel van die OP Henny Leroux. Ja, ek dink die Noord-Transvaal span is redelik gefrustreerd nou, want die dinge wil net nie uitwerk nie. Hulle het nou net lyn staan gewen toe die bal weer verloor. Gerbrand het daar ingegaan, goed kontak gemaak, maar weer eens die bal vorentoe verloor. Baie goed afgevat daar deur OP. En ja, as die OP die bal kry so, dan bly hulle gevaarlik. Kwartlyn van Noord-Transvaal wat jy daar sien. So belangrik vir 'n springer om sy haker te vind. Toch Noord-Transvaal wat hom toch gaan kry. Ek kan nou aan vorentoe gegaan. Dis baie jammer Burger dat soveel van hierdie lynstaande in skrums vandag. Ja, hulle laat die lyn staan nou meer gaan, want jy kan nou oor die manne se skouers gooi, so hy hoef nie meer so reguit in te wees nie. Maar dit is baie jammer, en as hy nie 'n skram is nie, kan jy amper seker wees dis 'n strafskop. So die lynstaande is regtig 'n probleem in Suid-Afrikaanse rugby nou, en daar weer eens kan ek nou, wat ek net nou gesê het, Noord-Transvaal het geen geluk op die stadion nie, naast 'n baie goeie skophaal aan sy kantlyn afgeskop, en hy het hom, en hy bal het net binne veldlangs gehou, en hy is oor die doodlyn, so daar's geen geluk op die stadion nie. Mens kan dit sê van al twee spanne, die dinge wil net nie vloei nie. Hierdie slag Johnny Vermeulen wat die inskopwerk waartig. Gaan ons 'n diepe sien. Verrassingselement is daarmee heen. Goeie skop vir sy voorspelers. Michel Du Plessis. Henny Leroux, vinnige loskakel. Botha wat gestraf word, die reël bepaal, jy moet beide arms om die speler red, of hê. Ja, Henny Leroux daar baie goed gehardloop, goeie werk deur Michel Du Plessis, en Henny Leroux het gesien dat naast voor hom is voluit vir hom gegaan, en is goed om 'n loskakel te sien wat nie bang is om te hardloop nie. Hier kan hy kom, en jy sien hy gaan vir hom daar so, 'n baie goeie beweging, naast het hom meer gekeer as dit hom geduik het met die skouer, en die skynregter sê dit is hy het nie sy arms om die man gesluit nie, en van daardie strafskop. Belangrike skop vir Johnny Vermeulen. As hy hierdie skop slaag, is die OP voor. Dit lyk baie naby John, maar dit is 'n hele entjie, dis by die halflyn. Gaan hy inkrol. Bietjie kort, naast Botha. Geweldige langskop van naast Botha. Soos ek gesê het, naast het sy skopskoene aan, sy ritme is reg. Hy skop die bal net so ver soos hy hom nog altyd geskop het. Dit is die middellyn. Wat is dit? Chef. John en weer eens 'n skram na lyn staan. Maar Burger, nog 'n ding wat my altyd pla is soveel losskrims wat in strafskoppe ontaar. Johan Roux. Johnny Vermeulen weer baie tyd. Naast Botha. Groot gat in die oorkant. Mooi teruggeval deur die regtervleuel Dani Swart. Dani Swart, regtervleuel. 25 jaar oud. Sy tweede wedstryd vir die OP.
John, ek sien ook vanmiddag hier dat baie skoppe nie uit is nie en ek dink die spanne het al geleer om van 'n bal wat nie uit is te probeer hardloop en daarna punte aan te teken. Ek dink dis van die gevaarlikste balle in wat jy kan kry, behalwe nou 'n goeie loskraambal wat jy kan kry om van punte aan te teken as die bal wat nie uitgeskop is nie. Interessante telling wat ons daar van die Vrystaat Stadion gesien het. Johan Roux naas Botha, Giel van Rensburg, verdediging van die OP is daar. Agterlands wil dinge maar net nie vlot vir Noord-Transvaal nie, maar ek moet sê Burger dat die agterlyn van die OP baie vlak staan op die verdediging. En Noord-Transvaal sukkel om oor die voordeellyn te kom. Ja, Michael Du Plessis word natuurlik geken as van die beste, ek sal nie sê verdedigers nie, hy is miskien 'n man wat nie altyd so daarvan hou om self te verdedig nie, maar hy kan 'n agterlyn so rangskik en organiseer daar dat dit baie moeilik is om deur te kom in 'n agterlyn waar hy speel. Hy het die vermoë om die manne saam om te trek, dat hulle gelyk opgaan en daarom kom jy nie maklik deur as jy teen hom speel nie. Die manier nog steeds wat Noord-Transvaal moet doen, lyk of Ja, Noord-Transvaal wat die gebiedsvoordeel betref, so rapsie beter daaraan as die oostelike provinsie. Dit wys vir ons hoe gelyk sake verloop hier op Loftus Versveld, ook wat die telbord betref. 13 punte elk. Ja, Anton Botha lyk bietjie of hy die mekaar is daar so, maar Sig iemand het 'n bietjie moed ingepraat, so dit lyk dan of hy reg is. Botha voorheen. Hoe stel hy die bal beskikbaar vir sy voorspelers of vir sy agterspelers? Miskien hou Noord-Transvaal nou 'n bietjie lank vas in die bal. Adolf Malan, Willie Schmidt, François Du Plessis, Johan Roux, naas Botha, Piet Pretorius, Richter. Adrian Richter wat swaar opstaan. Noord-Transvaal probeer die regte ding nou doen is om eers voor te probeer 'n gaping kry, om 'n gat te slaan voor en dan met die agterlyn te slaan. Maar ek moet sê dat OP se verdediging werklik baie goed pyk is en daar lyk nie of daar enigstens deurkom kans daar is nie. Ja, Burger volpunte vir die OP se verdediging. Gerbrand Grobler, 'n man wat daarvan hou om die bal so hoog te skop. Plaas vir Vermeulen onder druk, maar Vermeulen 'n uitstekende wedstryd vir die OP. Rugbybal bly maar 'n moeilike ding om op te tel wanneer hy begin spring. Naas Botha van binne sy kwartgebied. Albei spanne probeer aanval met skoppe en skoppe partymal werk dit. Burger met die telling 13-11. As jy nou kaptein van Noord-Transvaal was vanmiddag, wat sal jou taktiek gewees het aan die manne van Noord-Transvaal? Ek sal eerstens die bal John bietjie voor vasgemaak het. Jy weet dat daar net bietjie ritme kom, dat daar net bietjie dissipline terugkom, dat die manne weer van voor af begin. Maar jy weet die ding spel is baie los nou en dan speel OP ook natuurlik baie goed. So ek dink wat ons nou die stadium ons moet in hulle gebied kom en daar gaan Henry Roux weer baie goed in die voorspelers van die OP wat nou indrukwekkend vertoon. Dinge wat net nie wil regloop vir die Noord-Transvaal in hierdie kragmeting nie. Ek sien Henry Roux hierso, dis jy die probleem as loskakels so goed ingaan daarso wat ek baie van hou. Dis waar die gapings kom is teen aan die vaste spel, teen aan die lyn staan en teen aan die scrums. Maar Johan Roux. Vermeulen het weer baie tyd. Netjies se verdediging deur Dion Oosthuizen. Albei spanne sien dat die tyd besig is om uit te hardloop. 22 minute is nog baie tyd, maar dit lyk vir my waar meer dringendheid in albei spanne se spel begin raak en dit word definitief ook harder nou. Sig Iman, agste man van die OP. Broer van Pote Iman. Dion Joubert, wat lyk soos 'n man wat wil vlieg. Johan Nel, daar in die middel van dinge, dis die kwartlyn van die OP. Indrukwekkende dryfspel deur Noord-Transvaal. John, die telling nou van Vrystaat en Transvaal is dat Vrystaat redelik ver voor is en dis hoekom die skare nou so juig hier buite. Ek het gewonder hoekom is daar so gejuig en hulle moedig die span nou aan. En dit maak natuurlik die deur oop as Transvaal nie wen vandag nie. En daar is 'n groot opgewondenheid hier.
Wat gaan Noord-Transvaal doen? Potevoerie, Adrian Rigter, maar die verdediging van die OP weer uitmuntend. Johan Roux, is dit die regte opsie? Olie Schmidt. Sy paat in 1958 sy springbokklere verwerf teen die Franse. Tweede toets op Ellis Park. 'n Toets wat Suid-Afrika verloor het met 9 punte teenoor 5. Driekus Hatang, sterk slot. Mooi gered deur Richardson. Richardson wat vir 'n oomblik daar in sy gesig getrap is. Richardson, daar bly hy lê. Vir 'n oomblik is hy daar in sy gesig getrap. Miskien was dit 'n ongeluk. Ja, Driekus Hatang het baie goed daar gebeur, vorentoe probeer gaan. Hy was net te kort om self oor te gaan. En daar was net nie 'n man by vir wie die bal kon gee nie. Hy het baie mooi omgedraai. Kom ons kyk hier na Burger. Dis Richardson wat hierso lê en dan word daar ingegaan deur Adrian Rigter. Miskien 'n ongeluk. Jy sal onthou in die vorige kragmeting was Richardson ook in sy gesig getrap deur Driekus Hatang. Toe het hy die veld verlaat, 16 steke gekry. Hierdie wedstryd is nog nie gewen of verloor nie. Richardson gereed om voor te speel. Dis die doellyn van die OP in die agtergrond, 'n belangrike skram vir beide hierdie spanne. Korte druk. OP wat vanmiddag goed vaar in die skrums. Noord-Transvaal kan hulle oorgaan. Skeieregter meneer Bobby Black. Baie goeie skram daar deur Noord-Transvaal pak. Dis altyd as die om regtig 'n voordeel te kry in die skram, moet jy bietjie voor die tyd begin skram en dit is natuurlik onwettig en hier kan ons sien dat die Noord-Transvaal span toe die bal gewen het daarso na daai goeie skram van hulle. Frans Erasmus die man wat op kant was. Belangrike skop vir Gerbrand Grobler, want as hy met hierdie skop slaag, is Noord-Transvaal weer voor in hierdie kragmeting. Noord-Transvaal wat rustyd voorgeloop het met 13 punte teenoor 10. Ja, dis hoekom Noord-Transvaal het daai belangrike skram bietjie voor die tyd begin skram en normaalweg is dit die vaskop van die opponente wat val daar en hulle die eerste maal geval en skeieregter hulle gewaarsku toe moes hulle die tweede maal oplei. Suiwer. Ek dink John na hierdie lang ruk wat dit gelyk op was, dink ek gaan die punte nou vloei. Ek weet nie wat ek kan toe nie, maar normaalweg gebeur die dinge dan as daar so punte aangeteken word. Gerbrand Grobler, ek verstaan hy gaan vanjaar ook vir Noord-Transvaal weer cricket speel nadat hy verlede jaar in Italië rugby gespeel het. Produk van die Grey College in Bloemfontein, ook vir die Vrystaat skole gespeel en ook vir die Suid-Afrikaanse skole. Van die afskop, Driekus Hatang, gehelp deur Johan Nel. Roux, Nas. Weer Dani Swart wat met hardloop, so ook Johnny Vermeulen. Doelbewus gedoen deur Nas Botha. Ja, John, is natuurlik om die spel te verplaas in die opponente se gebied en weer daar te kom en nou ja, as jy van hierdie inskop weer die bal kan kry, dan is dit daar weer joune en dit is goeie taktiek as dit werk. Spannende kragmeting op Loftusversveld in Pretoria. Noord-Transvaal 16, OP 3 en daar bly slegs 17 minute oor. Gerbrand Grobler. Nog steeds Gerbrand Grobler. Rian Potgieter. En dit beteken dat Noord-Transvaal die voordeel van die ingooi by die lyn staan kry. Noord-Transvaal wat beter speel die afgelope 3 of 4 minute. Piet Pretorius. Nog steeds Piet Pretorius. Goeie bal van Noord-Transvaal. Roux, naast Botha. Bou skepskop. Roux. Johan Roux.
Stel die bal beskikbaar vir sy voorspelers. Noord-Transvaal nou indrukwekkend met hulle dryfspel. Pote voorheen, die manne is daar. Oor die doellyn is die 3 daar. Die skeieregter ken die 3 toe. Nou soos met Simbi daarop staan. Vreugde van die Loftus versveldskare. Pote voor hierdie man wat die 3 aanteken. Baie goeie spel van die lynstaande het afgekom. Goeie dryfwerk daarso. Die beding is belangrik om op jou voete te bly. Naast het gesien, hy kan die skepskop nie. En soos met die meeste bewegings waar daar 3 op uitloop, moet iemand die regte besluit neem. Johan Roux daar baie goed gedoen. Hier sal ons nou sien. Maar hou net op, Burger, die indrukwekkende dryfspel deur die voorspelers van Noord-Transvaal. Ja, Johan Roux het op sy voete gebly daarso en gewag tot 'n man kom en in sy hande geplaas, en dit was natuurlik die kritieke beweging in die hele beweging is dat Johan Roux die bal beskikbaar gehou het, en dis wat die 3 ook uitgeloop het. Skitterende doelskop naas Botha. Ek weet nie of die spelers op die veld gehoor het wat die telling was daar in Bloemfontein nie, maar lyk of hulle ook nou baie beter speel, John. Belangrike punte wat Noord-Transvaal nou aangeteken het, want dit beteken dat die OP weer 2 keer met punte aanteken om kontak te bou met Noord-Transvaal. OP nog glad nie uit hierdie kragmeting nie, daar is nog genoeg speeltyd oor om hierdie agterstand uit te wis. Terug by die spel. Jacques Olivier. Naas Botha te baie beter hoek. Een van die lang skoppe van naas Botha, uitmuntend. ...33 jaar oud. Sy Springbok-kleure verwerf in 1980 teen Suid-Amerika. Toetswedstryd wat op die Wanderers Cricket Stadium gespeel is. Roan van Zyl met die son in die oë. Goeie bal gewen deur Dion Joubert, Richardson, Henny Leroux, Michael du Plessis. Potgieter wat vasgevat word, weer Michael du Plessis, bly maar 'n ervare center. Steyn Swart. Aansluiting is daar van Roan van Zyl, en dit is miskien die verkeerde opsie. Miskien moes hy die bal na die binnekant toe gespeel het. Ek sien dat Johan Nel ook daar was. Hy wil die bal in die lug uitvat. Dit lyk vir my na 'n man wat baie bolsens het, soos hulle sê, en hy is ook lus om te speel. Hy het nou 'n goeie verdediging daar geopenbaar vir voor hy. Kom Gerrit, maak die ding oop in die lyne asseblief. Deurgebars deur die OP se Steyn Swart. Ja, Burger so van Johan Nel gepraat. Ek verstaan dat hy geen gimnasiumwerk doen nie, en hy sê hy het sy sterk bolyf te dank aan die feit dat hy daarvan hou om hout te kap. Ek dink sal 'n klomp mense motiveer om te begin houtkap as ou so lyk net vir houtkap. Jacques Olivier. Nou die bal mooi beskikbaar vir Pote Fourie. Pote Fourie vandag oral by, ook Johan Roux. Ek dink op die stadium staan Pote Fourie kop en skouers bo die res uit. Hy speel regtig 'n harde wedstryd. Hy's goed op die verdediging, goed op die aanval. En as hy eers so sy trui uithang en so, dan jy weet hy speel 'n harde wedstryd. Kom, op die hakers met die voete, hoor. Pote Fourie wat ook verlede seisoen in Italië gespeel het. Afgelaat. Craig Richardson hier in die voorgrond. Een van die mees onderskatte skrimskakels in Suid-Afrika. Gaan maar hard daar nie voor hy. Richardson, Henny Leroux, OP sal moet hardloop. Potgieter, Michael du Plessis, mooi ingesnyde vermeelend, dis gevaarlik. Jon Westhuizen. Michael du Plessis op sy plek. Rian Potgieter is binne sy kwartgebied as hy skop. Robler. Hy is in die moeilikheid. Baie goeie spel deur Michael du Plessis daarso. Nou die bal gekry, mense op hom getrek en dadelik laat loop. En so die kans gekry dat Johnny van Wille in die skop kon skop. Michael du Plessis wat my vanmiddag beïndruk met sy slim spel op center. Man met die sweetband wat opgaan vir Noord-Transvaal, Driekus Hatting, Olie Schmidt aan die voorpunt. Die skeieregter gee hier 'n strafskop
vir Noord-Transvaal. Hy sê dat Uli Schmid vasgehou is deur 'n OP speler en miskien sou voordeel daar goed gewerk het. Interessant. Dit sal interessant wees om te sien wat Naas nou gaan doen. Naas wat besluit om self na die pale te skop. Kom ons kyk weer na hierdie beweging van Noord-Transvaal. Uli Schmid wat daar deurbars en nou dop. Die flank, Janie het hom vasgehou, die flank Anton Botha. Ja. Anton Botha het hom daar, maar Uli het die bal baie goed beheer. Hy kan 'n bal goed dribbel en hy het die bal weer opgetel gehad. Die skeieregter miskien 'n bietjie haastig daar. Naas Botha sal groot applous kry as hy met hierdie skop slaag. Johnny Vermeulen. Vanmiddag 'n goeie wedstryd vir die OP. Miskien nou het te lank aan die bal vas. Die verrassingselement is daarmee heen. Maar dit was goeie verdediging deur Dion Oosthuizen. Naas Botha, ek dink hy kan nou minder bekommerd wees as wat hy was met nog 20 minute oor in die tweede helfte. Trouwens, daar bly nou 10 minute oor. Driekus Hatting, Adolf Malan. Ja, hier sal hulle weer eens moet dryf om die gap daar te maak en daar gaan hulle ook nou. Dis reg. Maar die OP se verdediging natuurlik baie goed. Adrian Richter, verdediging van Syljaker is daar. Man wat gestraf word, Adolf Malan, speel vandag in sy 137ste wedstryd vir Noord-Transvaal. Ja, baie goed gedryf daarso. Adrian Richter het so vinnig daar deurgegaan dat hy nie ondersteuning gehad het nie en hy die bal nêrens gehad om vir iemand te gee nie. En Leroux is by, so ook Uli Schmid. Uli Schmid altyd moeilik om neer te trek en dan trek Uli Schmid. Sterk kerel. Nog steeds Uli Schmid, pote voor hier by. Dit lyk baie mooi Noord-Transvaal. Kyk hoe spook pote voor hier daar. Johan Roux, dis 'n uitstekende bal van Noord-Transvaal. Naas Botha. Jakkals draaie. Weer Roux. Oh, dis jammer. Hulle agterin op die outside. Maar dit was indrukwekkende spel van Uli Schmid. Daar is 'n vaste spel gewees. Hulle agterin gaan terug. Gaan terug. Naas Botha sal gewis hier na die paal skop. Deel van hierdie kleinerige skare aan die oorkant, leepaviljoene. Noord-Transvaal is voor met 22 punte teenoor 13 en hulle gaan voorloop met 25 punte teenoor 13. Baie belangrike skop daarso. OP sal nou 2 keer moet drie druk en of moet oorskop om gelyk op te kom. So dit plaas Noord-Transvaal in 'n redelike veilige posisie. Maar nou ja, ek sê redelik veilig. In hierdie spel is dit nooit heeltemal veilig nie. Naas Botha altyd betrokke by die spel. Altyd 'n voorbeeld vir sy spelers. En weer 'n groot toejuiging hierso John nadat die telling uit Bloemfontein uitgekom het. Herbrand Grobler besluit om veilig te speel. Richardson, hierdie mannetjie wat vanmiddag beïndruk met sy voorgevoel. Hierdie een is ook nie uit nie. Grobler naas Botha. Ja, vir Henny Leroux terug. OP sal met hardloop met hierdie bal want hulle is agter. Vermeulen besluit om die veilige opsie te neem, ook 'n bal wat nie uit is nie. Oosthuizen naas Botha. Dis baie duidelik dat naas Botha hierdie balle doelbewus nie uitskop nie. En Henny Leroux, wel hy het feitelik geen ander keuse as om dood te druk nie. Slim loskakel, generaal van die Noord-Transvaal span. Ja, dit is 'n uitstekende rekord. Johan Roux.
Aansluiting van die voorspelers is daar, Adolf Manlan, ook Johan Nel. Driekus Hatting is daar, goeie bal wat Noord-Transvaal hier wen. Weer Olie Smit, Richter by. Nog steeds Adrian Richter. Ondersteuning bietjie stadig om nou by te kom. Dit is die kwartlyn van die OP Roe. Hier kan moeilikheid kom naas Botha. Belang kan die bal vastgehou. Hulde geleentheid vir Noord-Transvaal daarmee heen. Ja, daar was omtrent 5 manne in die Noord-Transvaal agterlyn en net 2 aan die OP se kant, so hulle kan gelukkig wees naas dit bietjie besluitloos daarso wat om die bal te doen, maar gelukkig vir hulle is dit OP aanslaan daar, hulle het vingerpunte by gekry, so dis Noord-Transvaal se bal en daar sal nou 'n baie goeie geleentheid nou as iemand altyd in die opponente seer kry, jy kan jou span bymekaar maak soos hulle nou hier maak, dat jy vir almal baie duidelik kan sê wat presies gaan gebeur, dat elkeen weet wat moet hy doen. Die meeste van die tyd moet jy op tekens gaan en baie maal hoor party om nie of hulle hoor dit nie en hulle konsentreer nie, maar hierdie slag kon hulle gou daar sê presies wat hulle wil doen, so dit sal interessant wees wat Noord-Transvaal nou met hierdie bal gaan maak. Het is altyd 'n baie goeie bal om in die middel van die veld te kry. Jy het 2 opsies al 2 kante toe. So dit sal, ek dink hulle gaan eers een kant toe slaan en dan van rigting verander. Jan. Anton Botha is vervang deur Roef Rood. Johan Rood kom die skepskop van naas. Regs verby. Naas kan sy oë nie glo nie. Dit was goeie druk daar deur Henny Leroux. Net daai bietjie druk laat iemand op jou afstorm, al is hy nog 'n end ver, trek net jou aandag af en net daai bietjie druk laat jou baie maal miskop. Mense dink altyd jy hardloop verniet, maar dis meestal nie so nie. Weer 'n goeie inskop van Johnny Vermeulen. Michael Du Plessis weer tussen die voorspelers. Dis Roef Rood die plaasvervanger. Richardson, Henny Leroux. Naas Botha. Grobler. Daar trek Gerbrand Grobler. Nog steeds Gerbrand Grobler en hiervan hou die skala op loftes versveld. Johan Roux. Dit lyk baie belovend aan die kant van Noord-Transvaal. Jacques Olivier. En dan is dit Theo van Rensburg. 'n briljante tree as hy hom sou kon druk, maar ek dink hy het hom verloor. Alla wêreld, dit was 'n mooi beweging aan die kant van Noord-Transvaal, maar die bal is gewis vorentoe verloor deur Theo van Rensburg. Soos ek gesê het, John, hy skop wat nie uitgeskop word nie, 'n bietjie doellose skop aan die kant van OP. Gerbrand Grobler op sy beste daarso en hulle kon hom net nie afrond nie. Hy het hom gehad daarso, maar 'n baie goeie duikslag daar, sy hand op die bal en 'n goeie beslissing deur die skeidsregter. Wys mense weer eens dat jy telkens 'n speler moet vasvat al is hy agter die doellyn. Ons sal onthou in die Linebeker wedstryd Noord-Transvaal teen Vrystaat. Laurens Prinsloo ook agter die doellyn. Piet Pretorius het hom neergetrek en dit was goeie verdediging aan die kant van OP wat verhoed het dat Noord-Transvaal 'n 3 kon aanteken daar. Ek dink Theo van Rensburg het daar geleer dat as jy na by die doellyn kom, moet jy baie laag gaan. Hy het nog te hoog daar gegaan. Hy moes laag oor die doellyn geskuif het. Richardson. Hier een wat nie uit is nie, naas Botha baie tyd vir die skepskop. Sy versier is nie in met sy skepskop vanmiddag nie. Kan dit nie glo nie. Naas Botha, kaptein van Noord-Transvaal. Nou moet Noord-Transvaal vir OP dophou. Michael Du Plessis, maar die bal in die hande gee vir Anton Jacobs, vinnige linkervleuel, hy het vanmiddag min kanse gehad. Michael Du Plessis kan moeilikheid kom, kry Richardson, is dit sy tweede drie, sig iemand by, verdediging is daar van Dion Oosthuizen. OP is op die aanval. OP is agter. Hulle sal moet hardloop, Michael Du Plessis, Leroux wat vasgevat word. Manne van Noord-Transvaal was nie ver genoeg terug nie. OP gaan hulle voorspelers gebruik, of gaan ons die agterlyn in aksie sien. Craig Richardson, Henny Leroux, Rian Potgieter. OP wat die inisiatief verloor. Rood nog steeds, is dit 'n 3 vir rood. Wat sê die skeidsregter? Nee, hy gaan nie die 3 toeken nie. Plaasvervanger rood so byna deur. Verdediging van Noord-Transvaal so bietjie stadig. Ek het gedink hulle het miskien gedink die fluitjie het geblaas.
OP is op die aanval, Noord-Transvaal voor 25-13 en daar bly slegs 1 minuut oor in hierdie kragmeting. Roux, naas Botha. Johnny Vermeulen, hy is buite die speelveld. Na so iewat uit asem. Net beseringstyd wat oorbly. Ja, baie goeie spel hier deur OP. Hulle kon net nie deurkom nie. Weer eens goeie verdediging aan die kant van Noord-Transvaal. Is altyd gevaarlik om so... Is altyd gevaarlik. Daar onderbreek die skynsregter nou die spel. Die anderkantste lynregter het sy vlag op. So daar's iewers 'n ontoelaatbare spel, maar die spel was heeltyd aan die kant gewees. So dit sal interessant wees om te sien wat is die beslissing nie. Noord-Transvaal, ek dink hulle kan redelik seker wees van die feit dat hulle hierdie kragmeting gaan wen. Wat is die beslissing van die skeieregter? Frans Erasmus wat nader geroep word. Nou, achter die spel geplaatst vind ek, né? Toe het ook hier zomaar normaal beweging te doen, Oosters om in die vuist gestaan, hoor. Ander woorde, dit is ook dans van. Hou je verkeerd, hoor. Craig Richardson, Eddie Leroux, Vermeulen in die agterlyn, maar Olivier hou hom dop, Sigieman, regtervleuel Dani Swart, hou die bal mooi binne spel, plaas vir Grobler onder druk. Gebrand het baie goed daar gedoen, hy het gemaak of die bal al by hom is, hy het gegryp na die bal en hy is onder stof geloop en dit is 'n strafskop vir Noord-Transvaal. Reël bepaal dat jy 'n speler nie sonder die bal kan duik nie. Grobler wat daar 'n harde stamp teen sy kop gekry het. Kom ons kyk wat daar gebeur het. Daar kom die skop hier van Dani Swart en nou net